This is the Rombo Manyatta, a manyatta in Kenya, an area bordering Tanzania to the south. The women here have decided amicably to make sure that FGM is a thing of the past. Join us as we go into the manyattas and have a talk with them. This is the Moran Festival documentary. Yes, tuko kwa hii boma kwa kazi fulani ya warani. Na kuna mambo ya nyakati hizi mapya tumezichukua ama tumeanza kuzichukua. Hii bendera ilikuwa inafaa kuwa na simba. Na siku hizi hatuwapigi ama hatuwaui kwa sababu tumechukua hiyo kimila ya kwa conserve. Sisi pia hatuwakeketi wasichana. Music and entertainment in Africa has been a thing that brought togetherness and unity in our African and local context. The women here use music and dance to bring them together and to join hands in saying no to FGM. In this great and popular manyatta in Rombo, Kenya, the women here have sessions, very educative sessions where they are taught the dangers of FGM. In this cheerful afternoon, they have a session by a facilitator from Loitoktok. Kuna baadhi ya shida ambayo imekuwa imepatikana katika tukiangalia hospitali, kliniki, ambaye jambo la kwanza mtoto wa kike anaweza akavuja damu hadi akafa. Mmesikia mahali msichana alitairiwa lakini alikeketwa lakini akavuja damu akafa. Mmesikia kitu kama hiyo? Haijafanyika hapa kwetu lakini mmesikia? Anamwaga damu mpaka anafanya nini? Anakufa. Ya pili, kuna uvimbe ambaye inaweza ikampata mtoto wa kike katika sehemu yake ya siri ama ya uzazi. Kwa lugha ya Kimombo inaitwa keloids. Alafu kuna ingine utakuta kuna wakati tulikuja hapa kwa Manyara tukiambia watu, kulikuwa na Amref ilikuwa inapeleka watu kwenda kuwatibu ugonjwa fulani ambayo ilikuwa imeshika wamama, na wamama wengi walikuwa wanaogopa kwenda kuongea. So umesikia mtu unakaa naye lakini anatoa harufu mbaya. Harufu mbaya kabisa, ndio? Kwa sababu ukiangalia unaona ni kama kinyesi, ni kama mkojo, ndio? Akienda kujisaidia inaitwa fistula. Fistula kwa Kimasai inaweza kuwa moyanda na ndio yecho na ngai Masai ndivyo. Sasa kelo national rejaisho rashune moyi national na kunake bukaze chome mara. The women go through the effects of FGM, amongst them being loss of blood, diseases like fistula and keloids. These are the effects of FGM as discussed with the facilitator and the women from Rombo Manyatta in Kenya. These educative sessions help a lot because through them also the women come together to stand against FGM and get ways on how to solve life issues like lack of water and such problems in the local setting. Unajua huku hivi sisi tunaitanga combo laps, nyinyi mnaitaje? Hizi mabafu za kuwa mama ile. Msichana akitairiwa si ataolewa, alafu anapata mimba, lakini hizi mifupa hapa za kubeba mtoto hazijakoma. So unapata msichana mwenye alitairiwa sasa anaenda kujifungua azai haraka. So mtoto atajaribu kusukuma sababu huku ni kidogo.
ijakoma. Sasa ile anazaa sasa zingine anakatwa, anararuliwa na unapata msichana sasa mwili yote itafunguka, choo na mkojo itaanza kutoka pamoja. Sasa zingine mwingine anaenda yani ukazana kusukuma mtoto mpaka mtoto anakufia ndani. Wengine sasa pokoto anasema ati huyo alirogwa, sijui baba mzazi hivi na hivi, lakini hiyo inakuanga sababu ya kukeketwa. Na tunapeana wasichana wakiwa wadogo sana, mwili ijakoma, so ni bado watoto wadogo. It's an African norm that men in the African setting are the heads. In this emanyatta, Rombo, Kenya, the morans here are the ones who say anything to be done because they are men and the men are the heads in our society. After the session, the Moran join the sessions with music and dance. Music and dance, as we mentioned earlier, is a cultural practice in the Maasai region. The Morans, after the session, they join with music and dance, mostly to show their support for the anti-FGM campaign. They are headed by the chief Moran, who heads 4 emanyattas in the area, meaning that he heads a big and great number of Morans who are the soldiers in the Maasai region. Immediately after the music and dance, the Morans say it live and directly that they are in the fight against FGM by displaying placards and saying it that they are standing against FGM. This is a success story because involving men in the fight against FGM has been an endeavor and it will be a success at the end of the day. No FGM. No FGM. Tumekataa ukeketaji. Tumekataa ukeketaji. The Kenyan government has shown a lot of support for the anti-FGM campaign. In Kenya,
The anti-FGM board, led by Honorable Lina Jebi Kilimo and the Minister of Gender and Youth Affairs, mostly showed support for this great event, and they made sure they came here to support this great initiative to make sure that the community and the government in togetherness end this vice called FGM. Kumekucha waambie, wasikie, usisitize ili wayasikie. Wasichana wa Kiafrika, tujivunie, ukeketaji na ututupilie. Kumekucha, tuwafuate ili kuwaokoa na kuwakomboa. Kama una mawazo ya zamani, sasa toa. Kumekucha, amka, jifunue blanketi ulojifunika, blanketi lilokutia kwenye giza la kuwakeketa, giza ambalo liliwanyima raha na urembo wao wa kumeremeta. Kumekucha, amka kabla jamii yetu itiwe makucha. Tunajua hii ni mila ya zamani, ila sasa haina thamani. Zamani ilikuwa kwao ni fahari, lakini sasa kwa wasichana wetu ni hatari. The pupils, students from the local schools were never left out in this great day of the International Zero Tolerance Day. The children came up to show entertainment, drama and talent to make sure that they have a part in the fight against FGM. Their creativeness, talent and vigor attracted the Minister of Gender and the chairman of the anti-FGM board, and even they joined them in the song and dance. This day gave us a hero. Shiluni Shirim was a small girl from the local area, and her story moved the masses. Here is Shiluni Shirim, our own Malal. So, I'm just going to advise the girls who are here to tell you that FGM has no any benefit. It is just harassment, and which we should tell it no, and we should say to it no, because it has no any benefit. And now I want just to tell you guys that you girls, now I'm speaking to girls, that when someone tries to make you to undergo FGM, tell to him or her, because they are both your father and mother, so tell her no, no and no, okay? Are you with me? Where is the high school? I don't know where is this one. Yeah. I just want to tell you, don't lose hope in wherever you are. Even though you are circumcised and you are in Form 4, don't lose hope. You can be a president. I myself now, I want to be yeah. And I can also, as I come here, I want to be a doctor and also to be a president. But I can be a president without that cut. Yeah? So, know you are right and utilize them. Okay?
Okay girls? You are with me? Sawa. Mjue haki yenu na msikubali. Mamako akijaribu kukuambia eti tatairiwa, utaka vibaya, utaitwa jito. Mwambie yes I am a girl and I will be a girl. That's how I was created. Mwambie hivyo, sawa? Baki jinsi ulivyo. Baki jinsi ulivyo. And then ukibaki hivyo, there's a reward for you from heaven, okay? Sawa. Ule mtu atajaribu kupishana na wewe ati akuambie. Habibi, unasema, and the Bible is written that we only circumcise boys but not girls. Akikuambia nitafutie mahali imeandikwa don't circumcise a girl, then mwambie pia nitafutie sehemu iliyoandikwa mtairi msichana. AMREF imegraduate more than 9,000 girls kwa kupitia njia ya alternative rite of passage, na ujumbe wetu ni kwamba endelea na mila lakini toa kisu. Stop the cat. But we want to respect culture but stop the cat. So ni hiyo tu. Alafu tuseme kwamba last time nilikuwa hapa tulikuwa tuna graduate 1,200 girls pale Emanyatta. Sasa ningependa kusema tulikuwa na mpango ya kufanya hawa wazee wote wafanye shield kwa wasichana, so that we show that men as well and women are ready to protect the girl child against FGM on this day of zero tolerance to FGM. Kwa hivyo tufanye Hai. 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 Oh. Hai. Oh. Hai. 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 Rais Kenyatta alichagua mimi, anasema enda ambia hiyo jamii ile bado wanakeketa ambayo hata moja ni yetu wawache, sababu saa ile yeye anapika hesabu kama vile mtu anahesabu kondo yake jioni. Saa ile president anapika hesabu ya watu yake, anaona na nyumba ya Masai hajafika, vijana tu wamefika peke yake. Ndio akasema hii board iende itafute, akaleta sheria kwenda kutafuta wale wamebaki nyuma, sababu mila imewazuia wasifike mali wa Kenya wako yote na mali dunia yote iko. Tumefanya sahihi kwa mila ya Maasai. Serikali na katiba inakubali mila yote. Kudanganyana ati hii kukatwa ndio kuonyesha sisi mila, hapana. Hiyo ndio identity yetu. Mali huwa tunaketa, tunakatakata, haiwezi kuonyesha wewe ni nani, hata haina faida yote. Kwa hivyo nafurahi tumebariki watoto wetu. Tukienda mbele kutoka leo, tusianze kufikiria ile tulisahau nyuma. Nianze kusema I am very happy. Leo nimefurahi sana kuweza kufika hapa hii county ambao tumeambiwa it is one of the richest. Leo hivi ndio tuhudumishe sikukuu ya kimataifa ya kuondolea mbali ukeketaji wa wasichana ambayo tunaita FGM. Na niseme leo pahali tumetoka Elgeyo Marakwet, na pia hapo tumekuwa tukiongea na wasichana kama nyinyi hapa na wakubwa pia na community leaders na county leaders, na pamoja tukasema pamoja tukomeshe ukeketaji sasa. Wasichana mrudie kwangu, pamoja tukomeshe ukeketaji sasa. That means together we stop FGM now. Tunakubaliana hivyo? Venye tumekubaliana kule. Nirudi tena niseme katika serikali imetambua ya kwamba kuwawezesha wanawake ni jambo muhimu katika udumishaji wa maendeleo kwa mtu binafsi na pia kwa nchi yetu. Na ndiosa serikali imeweka mikakati na mbinu to accelerate progress in implementation of gender equality. Tunasikizana? Tunasikizana wasichana? Community leaders tunasikizana? Ni kumaanisha ya kwamba serikali imeona ni vizuri gender equality ambayo tumecommit ndio wasichana wetu na wanawake wetu pia wajiendeleze kimaendeleo.
Pia niseme wizara mliposikia pia mambo ya vijana, ndio nao vijana tu washike mkono, wasichana mtaki wa wakubwa, mkiingia ile youth bracket, pia maslahi yenu iwe serikali nayo iko mbele na inawasaidia. Allow me to note that through government process, people are being charged because of abating or practicing FGM in various parts of this country. We have 17 counties within the country which continue to still report cases of FGM. Allow me to note that people, as we speak, several of them have been taken to court. Some have actually been imprisoned for up to 5 years. Why? Because government, through its policy framework, does recognize the need to prevent and respond to gender-based violence by enacting the proper legislation. And that is why, to whom I speak, Wana DC, Deputy County Commissioner na timu yako, niwapongeze, na pia the local leaders, nimesikia hapa mumeendelea sana na mambo kama haya, si kama pali tumetoka Elgeyo Marakwet, lakini nimwahimize pia kuna element hapa na pale, na ni vizuri mushikane na supporters na partners kama Amref, pamoja ikiwapo ministry yangu, ndio tukomeshe FGM once and for all.